Angalia hawa. Angalia unajua. Good evening from wherever you are watching from, and thank you for joining us. This is LTV Kenya, home of the best. This is a very new, brand new segment that will be coming to you each and every Saturday from 3 p.m. Remember to subscribe on our YouTube channel, LTV Kenya 1. Follow us also on Facebook and Twitter at LTV Kenya. And when we promise, we deliver. And the long-awaited day is finally here, and the man himself, Otis Ochuodo, is already in the building. This man was once the most feared and the most dangerous robber, not only here in Nyanza region, but also in Kanairo, Nairobi. This man was sentenced to death by the Migori law courts, but came out reformed and is now here advocating against robbery in the society. I know so many of you are asking, if this man was sentenced to death, how did he find himself out and is now on LTV Kenya? He's here to give us the whole story. But first and foremost, Otis Ochuodo. Tumekutafuta sana hii town Buda. But at long last tuko hapa. Mambo vipi? Shikilia uzito. Okay. Yes. Otis. Yes. Zima simu. Okay, Otis Ochuodo. First and foremost, Yes. people would like to know, who is Otis Ochuodo? Yes, I am Otis Ochuodo. It's not my name, that's a nickname. I'm George Otieno Ochuodo. Yes. But we want to discuss about my life long time ago. Vile nilikuwa jela na vile nilishikwa nikapatikana nikiwa nimehukumiwa kifungo cha kifo. But you know, before... My name is George Otieno Ochuodo. Yeah. I'm coming from... But before robbery, you know, before somebody gets into somewhere, somebody is born and there is that growth period. From a young age, you want to know first, who is Otis Ochuodo before you come now to robbery, before you get your life into robbery. Kwa sababu sijasoma sana, utakubali niongee Kiswahili. Now. Okay, mimi nilizaliwa hapa, area kama Gambo hapa. Yes. Na nilikuwa Mkristo by birth. Nikakuwa hapa na kwa Catholic Mission. Kuna watu wanaitwa watoto misa. In fact, they are loyalties of the father. Yes. Nilikuwa one of them, I was the best. Kuna father anajiita Father Christopher Wasonga. Mimi ndo nilitumwa kutoka hapa na basi Logola. Unajua Catholic kuna Passionist fathers, kuna diocesans. Sasa basi Logola alikuwa diocesan, alikuwa anapata ordination yake ya Sumbi. 1986 of there. Nilikuwa ni mimi ni mtoto misa nilikuwa natumwa. Lakini baadaye mama yangu kwa sababu alikuwa maskini na nikaona niende Nairobi. Kufika Nairobi kuna mtu alinitoa hapa vile enzi ile 1995 kuna mtu alikuwa anaweza kuita kuja tuende na wewe. Unajua kwanza umeenda haraka sana. Ulikuwa mtoto misa. Yeah. From mtoto misa, unajua mimi nadhani from mtoto misa ungekuwa hata father. Nini ilifanyika ukaacha kuwa mtoto misa, ukatoka ukaacha kanisa? Nilikosa karo ya shule kwa sababu nimesomea Mitwi Primary School na mimi nilikuwa mwenye alikuwa nilipia secondary school fee, nilienda Kokuro secondary school 1991 na nilikuwa nalipiwa fee na bibi Sekaya Oyugi marehemu Betty. Mimi Oyugi alikuwa mtu anapea watu kazi, lakini mimi na mtu anaitwa Paul Denga ni my uncle. Sisi ndio tulipelekwa shule. Paul Denga alikuwa ameenda Kanyawanga na mimi nilienda Kokuro. After Oyugi kukufa hapa mambo ya hiyo huko na Biwot, Oyugi akakuwa sasa demoted. Sasa tulikosa karo. From there
Nikaenda Kakamega driving school, nilikuwa naishi na ndugu ya baba yangu, ndugu yangu, kazini yangu, alikuwa anaitwa Evans Otieno, alikuwa ya administration police. Sasa nilienda nikaishi kwa lane ya police ya AP Kakamega. Nikiwa naenda driving school. Wakati hiyo dada yangu pia ni bibi ya askari marehemu, alikuwa anaitwa David Lando. Sasa mimi maisha yangu ni kubadilishana na kwa Karao. Wewe unaishi kwa Karao. Unajua naishi na chuma sasa. Yeah, sasa. Unaishi na kakitu. Na kitu na kama neno. Unaona? Sasa mimi naona vile watu wanaandwa, saa zingine si unajua makarao. Nikakuwa interested na hii kitu mpaka mimi pia nitakuwa soja. Ukakuwa Karao by default. Nikakuwa Karao by default, get it. Sasa kukua sasa si nikaenda driving school wakati ilikuwa 6 months. Nikatoka. Nikafanya mtihani, nikatoka. Si nikarudi nyumbani kwa sababu ya transfer. Sasa huyu David Lando, bwana ya dada yangu, akapelekwa mahali najiita Kipsigon, Mount Elgon sasa. Na huko nikaanza kupata lugha ya operation area. Unaona? Hii ni operation area, jina ya operation peke yake si unakasoma mdogo mdogo. Unasema hapana, ile mtu anaishi na ile kitu ndani ya nyumba na anafurahia hii kitu. Sasa unajua Karao pia ni mtu saa zingine anachapa, wakiingia anakuambia giniti mwanangu, hii kitu inafanywa aje. Anaweza teleza ni mtu akuonyeshe hii inajitanga G3. Inaenda juu, alafu hii ni ka safety catch, ukifunga hii na anakuonyesha venye unatumia mchuma. Lakini mimi pia niko shule fulani. Nataka nigeukie hii majamaa. Na wanachunga Kenya. Juu wanapiga story ile ka road block ile do inatakuwa na mimi na meza tu mate. Nasema shortcut to life. Mimi wacha nichape ile. Sasa nini ilikuwa inafanya ukuwe na mindset ya kukuja kugeukia watu? Mama yangu alikuwa maskini na mimi pia shule imeshindikana, Yugi amekufa. Sasa ile huzuni sasa, na mama yangu ni mtu anaendea watu kazi hizi za inajiita kwa Kijaluo mali. Sasa ile mali ni mtu anasimama na wewe kwa shamba na kwambia unalima hapa mpaka huko. Shilingi 3 enzi hiyo. Sasa kitamu mahindi ipatikane ya shilingi 1 na sumu nini vya ndula nini, nikaona hapana. Nasikia kwa radio. Kuna waizi walipigwa mahali fulani walikuwa wameingia Ngide ni bank sasa. Okay, hizo lugha sawa tafadhali. Nashikanisha. Ngide ni bank. Hizi malugha za mita. Hiyo ni milioni. Sasa watu wanatangaza nasema si mimi kwa watu nigeukia majamaa nisajua weakness yao. Unataka sasa shortcut ya kusaidia madha nyumbani. Nyumbani. Kumbe najitafutia shortcut ya maisha yao. Na sijui saa hizo. Lakini bado sijaanza hii mchezo. Bado unasoma venye unaweza tumia bunduki. Kidogo ile Uhuru amekufa kuka kidogo ila ndio hii mambo ya ukimwi inakuja. Ikasemekana mimi nilikuwa nasikia tu sikuwa naamini. Hapo bado unaishi kwa line kwa police post. Post line nini. Mimi ni mtoto wa line. Mtoto wa line ni mtu anaishi kwa line ya askari. Unaona? Si unajua hii ndio watu wako. Unajua ukiwa na mtu sana, hata nikiwa hapa na father sana nitakuwa na behavior siafa. Nikiwa na wewe sana nitakuwa na behavior hapo kijournalist. Nikiwa na mkomi ni mwizi sasa. Si tutaenda hapo. Juu huyo ndio mtu unaona Kimanga Risto nini yani story. Sengu zangu ziko juu sana. Iko tu sawa. Sasa nikakuja hiyo. Sasa 1995. Sasa si nimetoka sasa watu wamededi war. Sasa dada yangu pia anakoma kwake bwana yake anaanza kuniona huyu mtu kwa hii room moja. Unajua makarao anaishi kwa room zingine ukimwona nje unafikiria ni mtu. Lakini kisha unashindwa kuna kikeja tu unajua ile kikeja around yako ndio yako. Pia ni karao fulani. Sasa hiyo una understand. Sasa badili ulikuwa na survive aje kwa hiyo nyumba ya Karao? Sister yako akawa hapa na bwanake huko hapo. Tu mwanaume sasa utafanya nini? Sasa udishie mtu wa kinini? Wewe unajifanya. Nikiweka pamba kwa masikio. Ile sana hiyo. Lakini unamezea tu watu wako mchezo yao, lakini ndio kesho ni mange. Sinijifanye mimi ndo anga soft ndio nisifukuzwe. Unajua ukionekana unasikianga maneno. Hapa utaanza kuonyeshwa ile. Sasa ikafika wakati bwana sister akaona sasa uwezi endelea kukaa kwa nyumba. Akanituma home. Nikapewa wado nipeleke mada. Enzi hiyo nilikuwa na manzi fulani alikuwa anasoma Busakami Girls Secondary School.
Sasa nikafikiria hii pesa, nikakufikiria hii do, unajua sijakuwa mkomi sasa. Hii do nimeambiwa nipelekee mother home, si branch pale. Nione kile kidem, nimuone tu. Unaona? Sasa hii akili ikakuja kufika Kisumu, kumbe nimemaliza do. Nikasukishwa Oyugis. Oyugis hapa kusukishwa, sijakuwa mkomi lakini nikaona mother fulani anahesabu do, unajua ile ni pesa inaenda kwa posta. Hii sasa ni 97, tulikuja hapo 96, 97 hapo. Nikaona hii mother sinifanye snatching. Nikakubali. Kwenda nilichukua sijui kani 900. Enzi hiyo 900 nikata otizini. Si nimekuwa sonko tena hapa nifika home. Hii mother kufika ilikuwa nyumba nyasi hivi. Hapa kwetu tu ni hapa down. Mother simpaka afurahie. Mama yangu amenipia do fulani nikuletee nini. Nyatina mimi nyala kufanya ile nimefurahi nikaona kumbe pesa inafanya mother akuwe na furaha. Sasa kumbe na huko pia nishacha hapa work huko work sasa yule mother ni snatch nikakubali. Unajua hii janta unaamua aidha mayoe watu wa kuchome ama ukifaulu pia siku hiyo ni alhamdulillah rabbil alamin. Sasa ukafika nyumbani kakuwa poa. Sasa kukuja hapa Ocha Njaro ni ile sasa tena tuanze doyo neji. Ukaanza tena kupiga ile lakini nina uchungu sana juu. Hebu niambie kitu inanipea uchungu sana nikijibu swali yako. Mtu anahesabu, unajua una jembe. Umebeba jembe umetoka kulimia mtu. Umelima asubuhi hadi saa 7. Alafu anakuhesabia matao anaenda kuchapa so ngapi? So 2. Jili. Jili ni so 2. Anakuchapa so 2. Alafu anarudisha hizi zingine na umebeba jembe naye hana heni. Unafikiria nini? Si uchape mtu mmoja na uchukue hizo zote. Hata kadi wewe ni falaje. Sasa hiyo ni akili ya enzi. Lakini nilikuwa nachukua tu hiyo kidogo tu lakini yenyewe single pande ni ile kuangalia mtu hivi. Unaona nikaa inafaa uchukue yote. Lakini yenyewe wewe nikipata matime. Kiawa. Sasa cheki. Sasa cheki umebeba kijembe. Jembe ndio ina nyundo ya kupiga ile juu unajua ukiinama inatokana. Kuna ile ati unataka kusalimia na moto urudi tena juu unangangana na mamadha kwa shaki. Alafu mtu anakuja ini line hadi. Maka kina bichi. Unaisha narudisha huko tena na umebeba jembe pia kumbuka na unajua wakati unalimia mtu unafanya kazi ngumu na morali nyingine ya vita. Nikao umetoka gym. Lakini unakuja hiyo aje Nyasaye mmaka. God mimi za jandi imenishikilia. Sasa nikakuwa sasa naenda Nairobi naenda hivi. Kuna kijana ameniambia bwana twende Nairobi wacha kuangaisha hapa. Nilikuwa na mbuzi moja. Kwa hiyo amal enzi hiyo mbuzi unanunua na sotano. So ulikuwa umepiga nini yako moja alafu kanunua mbuzi. Ni nyalabo na ngoa. Pachane nilikuwa na kili mzuri tu. Kidogo jamaa sasa shetani haitaki kitu mzuri bana. Shetani haitaki progress. Mungu moja. Kidogo bana naye manifaya kende ndio kutoka Nairobi mpaka hapa ni singi so 3. Sini neusa ile ng'ombe so 6. Sini kana so 3. Kana kwa danjo kibwana ni ng'ang'ia ulada nini. Tukaenda Nairobi. Kidogo sasa huyu jamaa anakuambia muende Nairobi. Alikuwa mtu wa huko wako ama ni marafiki tu? Aunti yangu anaishi tu hapa karibu anaitwa Bernard. Alikuwa fundi ambao. Sasa alikuwa fundi ambao alikuwa anafanya kazi Nairobi. Niambia aje. Kumbe anataka niuse hii mbuzi yeye pia apate fare na hakuna janta ile ananiambia huko. Anatoa hapa Ucha sasa. Sijaienda Nairobi. Ni aje. Ini maandiko na nyingi. Wewe kazi yako ni kuandika jina ya watu na tools, wewe ni storekeeper. Bwana usodi ya ndani wadi kile nyewe beach. Ina twikulo bana. Simama yangu kusikia Athena usdini Nyasaye nini dipo kiko si mimi nikausa jiji fika Nairobi tukakaa wiki ngapi? Wiki 2. Bado nikiingia ghetto ya Kibira karibu na Maranatha pale church bado nasahau ile keja. Unaona hiyo confusion in the streets of ghetto ya jiji ilikuwa ni Kibira enzi hiyo sasa karibu ya kanisa la Maranatha. Siku moja nikapata kazi ya mjengo hivi nikaenda siku 3. Kurudi jamaa kuniambia brother yake amewawa hapa ng'ambo. Sasa ulina Nairobi ulikuwa naishi na yeye kwake. Kwake ile kuingia ghetto, kukaa na mtu. Unaona? Hiyo tisi. Kuna bwana teach ile job uliniambia form. Tuende Ngara kwanza. Kuna mwingine anataka mastuli hivi sina tabu.
tunaona kutembea sijui hata niko wapi. Okay, Nairobi is confusing. Na mimi ni mtu nilikuwa nimezaliwa hapa Ocha, mali nilikuwa nimeona nyumba ya gorofa, nyumba mzuri ni hapa kwa father. Hapa Catholic kwa Catholic Mission. Ndio mahali nikienda na Father Morali Gango. Mimi ni mtoto mesa na beba nguo nakuja nayo kwa gari. Enzi hiyo Father Morali alikuwa siku hizi yuko Karungu na Jibelini. Na Benito Belomi. Sasa unabeba alikuwa na Chevrolet Benito Belomi, alikuwa anaweza kupea hata 10,000 na enzi ile 10,000 ni kama milioni 5. Sasa tuko hapa tu ukisikia unaenda kwa father hapa tunakuja. Sasa nyumba mzuri nilikuwa naona ni hapa. Hii hapa Catholic kwa Catholic Mission. Nikikula kuku nimeenda na father huko Gango, Kakwara, Ngea. Unaona? Juu nilikuwa kiansa. Okay, sasa umefika Nairobi, unaishi Katwekera, Kibera. Sasa hii kazi uliambiwa haiko. Kazi iko, lakini si ile kazi ilinitoa hapa. Ulichukuliwa kazi ya storekeeper. Unaona? Unajua hii sasa Uyugi ashakufa ni satoka kwa Kuro. Sasa Uyugi amekufa pia. Harusi imefanywa hapa Catholic ya Rakwaro. Na kuna sahau kitu. Hapa Catholic ya Rakwaro 1992 msichana wa Uyugi akichukua harusi hapa, kuna maspika ziletwa hapa. Na isikayo Uyugi ndio pale mbele tungekuwa tumetembea ningekuonyesha imeandikwa Our Lady of Fatima ni siku hiyo ikajengwa hivi. Maspika zimeenda. Okay, nilitajwa kama one of the suspects. Hapa. Na watu walitajwa wote kama suspect hizo maspika juu I was not one of them for sure. Hiyo ilipata kama bado hujaenda Nairobi. Sijaenda lakini ilikuwa mtu anajua hapa Catholic hapa ilikuwa mingi hapa. Kwa sababu kulikuwa na masungura pale. Hapo kwa garage. Nyuma hapo nilikuwa naingia hivi nachukua mkate. Mkate zilikuwa watoa na Sister Rosa na Sister Lucy kwa nini? Kwa bakery ya Kisii zilikuwa zinaletewa sungura. Pale. Na kuna umbo sasa hapo kwa garage ya fada pale nilikuwa najua mahali ya kuingia nayo hivi ukishuka hivi kuna matunda na kuna sungura na kuna mkate. Sasa hiyo mkate ulikuwa tumbukisa ndani ya maji unakula zilikuwa mingi hapo. That is 1986 hapo ni ulikuwa mtoto misa na tayari wewe ni mkora. Njaa kwa sababu enzi hiyo hata huko chini kuna dining hall hapo chini. Nyuma yake kuna mahali size ya matafari. Ukienda huko utaona. Sasa hapo ulikuwa chakula ilikuwa inawekwa kwa kuna mama alikuwa anaitwa Salome na mama ya Father Pascal hapa. Walikuwa wanatupikia pale na mama ya Ed Unita hapa. Sasa walikuwa kuna mahali wanatuwekea chakula. Sasa mimi na Jimmy Ndewa babu ndugu ya George Ndewa. Tunaweka mkono hivi unachukua hata ningekuonyesha na hii utaona hapo nyuma juu ya njaa. Hizi zote ni njaa. Hapo tukapatikana na sister mkono yetu ikachukuliwa. Sasa ni hizi zote nilikuwa nafanya kwa sababu ya umaskini. Na hiyo umaskini iko mpaka leo. Kwa sababu na mimi ndio nimeileta kwetu. I'm saying this because mara mingi unakuta mama yangu ananilimia analetea sabuni jela. Look at that. It is so sad. Na hii sabuni unapeleka jela ni mtu amehukumiwa kifo hata arudi. Otis, sasa umefika Nairobi. Nairobi uliambiwa unaenda kuwa secretary na storekeeper. Kazi haiko. Alafu mkaenda kutengeneza stool. Ukarudi ukajipata kwa mjengo. Hii kazi ya mjengo ulipataje? Huyu jamaa alikuwa fundi. Fundi ambao wanafanyanga furniture na roofing. Sasa huyu jamaa hii furniture nimekutajia stuli. Wakati stuli imeisha anarudi kwa roofing. Sasa kupata anaomba mwajiri. Wakati hiyo tunajenga Upper Hill. Hii American inajiita American Embassy iko hapa Hill. Hata nyumba ya Kiyuki na I&M Bank. I&M. Yeah. Sasa huyu jamaa ananiita, si unajua inaanzia ground. Sasa sisi ni watu wa mkono. Anaomba tena. Sasa hii kazi zote ilipachiki wakati huyu jamaa ndugu yake aliwawa hapa nyumbani. Hana kitu mpaka ause stove na ause nguo zake kidogo na beddings ndio apate fare ya kurudi nyumbani kuzika. Sasa wakati hiyo mtu najua alikuwa driver ya sister hapa anaitwa Wala Ngila. Ndio mtu alikuwa anaendeshia watu ya Rally Guards. Na akajifanya anijui lakini leo ni rafiki pia anaendesha mpaka karibu hapa na sister.
Sasa hii maisha ikakuwa hivi. Unasikia hii maisha? Hii mambo yote nakuambia, mtu akifuata my footsteps ata lost. Wacha nikwambie, Amerika zangu zote leo wote I'm the most backward man. Kwa sababu ukiangalia hata yule mtu nilikuwa nasinda na shule wa mtoto yake ni rika ya mtoto wangu naita ambaye okay, sitaki kuenda hapo, bibi yangu nilikuwa na mtoto mwingine kama sasa ile biological father leo hii tafadhali mfiche hii sasa. Sawa, sasa Otis after sasa mwenye ulikuwa naishi na yeye, ndugu yake amekufa, ameuza vitu ili apate fare ya kurudi nyumbani. Yes. What happened next? Nimebaki hivyo sasa in the streets of Nairobi. Sasa mahali nilikuwa nafanya mjengo, huyu mahali tulikuwa tunafanya mjengo Olympic Kibira. Na huyu mzee jumba ilikuwa ya mtoto yake. Sasa yeye alikuwa msamicha, alikuwa ananipenda. I was honest. Still I'm still that mtoto Mesa of Otis. Isipokuwa nimekuambia nilitajwa kwa nini na sikuwa mambo ya UGPC, mtoto wake kuchukua ruhusa na hizo na vitu za because I was cheeky by sura, but I was not there. Sasa huko nikabaki kwa maisha ya sijui nitalala wapi, nitakula nini. Sasa yule mzee alikuwa ananipenda, akanipea hii key kupewa hii watu tunafanya kazi hapa. Akaniambia bwana, hii padlock ukivunja nitakupea siku 3 na utaambia huyu mzee wewe ujui. Si nikaona siku 3 wenyewe, na kulikuwa na hoteli nyingine Kibira wakati inaitwa 22. Sasa sasa hiyo umepewa key, unaishi kwa site mali mnafanya kazi ya mjengo. Na watu si unajua kuna mpaka mtu wa mjengo fulani abaki nyuma kwambia bwana na kwenye lora annual walk akaambia kwa life mimi pia nachapa hiyo life unapashi unachapa, wacha nioge hapa watu wakienda. Unajua nyumba ya simiti kuna seriati sabuni ni blanda. Sasa mpaka kwa pia na chali yako mwenye huyu jamaa pia yenyewe anasafa hivi na hivi, wacha nikubalie jamaa sikakuja na idea poa according to mimi enzi hiyo. Bwana hii nini hii kifuli si tuchape, kuna mtu anadai imba si mimi nikaingia box yake si ni kitu tutoe na ilikuwa naweza kumbuka hiyo nini hiyo palo ilikuwa inakaa hivi. Sasa kuna vile inaingia na hapa na unaweza gonyo na screw driver ya star sikutoka soko. Unajua Kibira wakati hiyo Olympic ukiteremka tu kwa katwekera chini hivi kabla ufike kwa railway kuna watu wa scrap hapa unachukua rakara hata upeleke nini bendi inaweza kuwa nyuma lakini waya uko nayo. Na hapa katikati pia unaweza cheza kubwa hapa katikati ya Olympic Primary na hapo ghetto hapo kwa railway. Hapa pia unaweza pata fala pia ucheze kubwa. Kamkunji. Hapo kabla ufike Kamkunji sasa. Sasa hapa katikati si kuna corridor hapa ya Olympic na pande hii pia. Si kuna mafala hapa wana maviatu ya so nini hapa corridor. Hapa pia unaweza chapa mtu lock faster. Lock ni ngeta. Chap hapa na. Unajua street car hiyo ukichapa mtu lock na upiga step moja nyuma hiyo unakula sobe, si unakula macho. Unaona? Sababu pale ni chapa na kuchukua waya. Sasa mfuko kaa hii uchukui hivi unaenda na yote si ni nguo itabaki tu. Juu Kibira ni hotspot mob akikuona ujue umekula tire. Sasa mpaka ujue unatoka wapi na unarukia wapi. Sasa hizo bado unafanya mjengo ama umeacha mjengo? Sasa ni mjengo lakini imeanza kuwa mjanja. Akili imeshaenda juu. Kumbuka na hiyo Olympic Kibira. Na mimi naona mchezo zingine. Na ziko interested juu ball inapigwa. Enzi hiyo Nigeria inapiga World Cup. Enzi hiyo ilikuwa wakina Rashid Yekini, Uche Okechuki, Kanu, wakina mtu alikuwa anacheza baka alikuwa anajiita Tariba West. So unajua mpaka upate hapa waya kwa corridor hapa ndio nikienda huko nikirudi nikuje kama nimedoro juu ya kufikiria mada. Unaona? Mada huku najua ni blanda. Unaona? Ni noma kweli. Akili yako yote inakumbuka mada juu Buda alikuwa mtu wa TI sana. Buda yangu ni mtu wa TI. Enzi hiyo sasa siku hizi. Sasa mwanaume si mimi pia ndani ya mix. Sasa siku moja nikapata squad namba 8 kwa gari na Jita Salome and the cat. Sasa hiyo umeachana na mjengo ama kazi ya mjengo imeisha? Sasa hii
hapa mjengo si job bana Nairobi bana. Mjengo ni part time bana. Akili pale ni ukonkodi na kuchapilia watu. Kusunacha watu. Jishikuwa na njaro ya corona. Sija kukujia kwa chuma. Okay. Tukabilo ni wache. Bado unapiga nini? Bado ngeta tu na snatcher. Sasa hii ndani ya mix tu. Dimbo ni ile kichuma. Unakata mawasiliano mtu atalandi dakika 15 tu si umeshapora. Akitoka hata atatoka. Unajua dimbo ukichapa mtu au ukikata mawasiliano hapa, usipige huko atakufa. Unachapa huko atalandi huko 15 minutes na dakika 2 ndio ya sobe sinje ya nini tero. Si huyo atalala tu akitoka hata ataelekea huko. Na hata alikuwa anafaa kwenda huko. Umekata mawasiliano yani dimbo ni kichuma fulani tu maana makini lakini kilo. Downtown tero chap na umerudi tu usiende mbali jufala mwingine anakuja ukienda ni blanda ukichapa watu 5 hivi labda umeangukia kimutu alikuwa hata kama ni 20k umetoka bure labda umechapa kimadha alikuwa umechapa amevaa trouser unaona sasa wewe utaki kujua bora umemwamu bora umemwamutu hata downtown Uperemba game shot cover unaomba tu Mungu ameshelo kibia msi mtu mwingine akamja kidogo na fala na kama ukiona mtu unakaa hivi unajua tu nimemaliza mchezo alafu yani how are you feeling ukigonga mtu ukikata mawasiliano ukichukua kitu sisi unaona kesho utaenda Hollywood reggae unaona mada utume kitu kwa barua enzi ile unaweka shilingi 200 ndani ya barua unaenda posta yani wewe hata 42 rongo yani hata ukigonga mtu aland chini uchukue kakili hauna yani au feel tu kitu watu umedu vibaya bana watu wanaendanga mbele bana huyu mtu si mtu wako bana labda umegonga mkamba unaona au umegonga kimasai sasa inakuhusisha na nini umepata do unaona madha umemtumia kakitu odo ko penye nikichikaji teonge ni 42 ngo warongo hata kama ni fala aje through address and money 42 kila mtu anajua hakuna mtu ajui labda Catholic mission 42 kila mtu anajua sasa ufadha alikuwa anaenda naita na jina huko ngane mara sasa si mada anafurahia wanatuma tena na ile hoteli mioro ya tena ndio kama una appreciate okay sawa sasa umeenda ukaingia kwa Concorde sasa nikakuwa Concorde namba 8 beba commercial ngara sasa nachapa commercial ngara 10 bob nachapa saa zingine 44 ni mtu wa mimi ni Concorde lakini mtu mimi ni mtu wa squad sina gari ya timu hauna gari yako si mwenye gari ananijua ni ile tu niaje mori ile gari zinafikaga pale unaachiwa unaenda na Nigeria ni mori labda ni mkomi job imechorwa mahali wanaenda ni yarudia afanye cover up kwa Concorde hasa pa unaona sasa si game ni niaje utisi unishikilie sasa huko Nairobi najiita Hitler kama upong soldier hata ndani ya jela najulikana kama upong soldier hiyo soldier ni mimi ni George sasa ni George Upong where sasa mimi ni soldier kwa sababu nilikuwa mtu scene of crime mimi naingia bila kuangalia ati ngatia yenyewe ile ni aje twende sasa hapa kwa maisha ya Concorde siku fulani majamaa nilikuwa kwa gari ilikuwa najiita Drillos Drillos ilikuwa na chapa Dandora ilikuwa gari ya mwezi Werejigi aliwawa pia na mkomi mwenzake Drillos sasa ni sana ilikuwa inatoka 32 ikikuja na hapa raunda ya Dandoch na kuja inaingia kiraunda ya kubwa ya Paula Ring Road inakuja inaingia na Ruaraka inaingia na Thika Road nzio inakuja inaingia na Ngara na inapinduka kirudi inarudi na Outer Ring nini mlango kubwa hapo inaacha na Outer Ring Road unaiona inakuja kia Outer Ring Road inaingia Kijuja Road unaiona ni si Outer Ring Road inatoka Tao Kijuja inaingia mlango kubwa inakuja Air Force inakuja inaingia na nini pande hii Uriosh Uruma na inaingia raunda Outer Ring Road inaenda na Buru hii inapita ikienda wapi Kidando si unaona vile nachapa yote au sasa sasa najua hizi mastake zone sasa hizo bado naishi Kibira bado sasa sisi Kibira sasa Kibira nilitoka kwa sababu tulikuwa tunasema nyumba na kijamaa umenikumbusha sasa siku 2 3
Jamaa kanikuja bwana kuna washaya nini. Na bwana wakati hiyo sina eni. Mungu moja sina ujanja ile. Sasa mimi napata tu kiti ya kwenda kwa hoteli ya kibanda na kuchapa mandazi na kimatumbo. Supu ya matumbo tu. Juu mpaka nibaki na pesa ya ndomu, kuchoma, fegi. Alafu pia mpaka nioge kwa shawa. Hizo ngozi baki hapo. Juu nguo tunatanyang'anya mtu tu. Nguo. Unajua ukitoka Kibira, kazi ni mzuri. Unapitia hapa na Kianda, Soground. Unaenda na Kiresco huko kwa hiyo field. Utapata mafala huko, watu ni moja moja huko. Si unanyonga mtu tu kilok. Alafu si mavazi. Si umechange, waachie hizo zako. Kwani sasa si ukirudi wewe siku mbili umeng'ara, siku nyingine pia umeona asubuhi unatoka. Kuna watu wa baiskeli enzi hiyo. Wanaenda kuleta maziwa ama mkate na baiskeli chwa. Saa 11, 10:30. Hawa ni mafala sasa. Unawataka ndula hizo pesa za mkate juu anaenda na kreta ikiwa hajapeana do. Si hizo do. Hata kama ni so 3, hata kama ni so 4 mnakanjana tena yule mwingine watoi wa shule wanaenda shule asubuhi. Wanandula poa. Hizo ni zako. Sasa ulihama Kibira ukaenda kuishi wapi? Nikaenda kuishi Kariobangi. Na chali fulani alikuwa ameangusha kibegeza chrome. Ndani ya gari nilikuwa kwa Drillos. Gari yenyewe ulikuwa na nini? Ulikuwa Concorde. Concorde sasa. Si Concorde ni Concorde ile sasa, lakini mimi ni Concorde kwa saa hizo. Si unajua kwa gari kuna Concorde, kuna Kigonyi ni dereva kabisa. Sasa si form ni ile sasa, hii vitu zimebaki. Mimi ndio ilikuwa ni saa 2 hivi. Niko kwa namba 44. 44 ilikuwa inatoka Tawi na kuja Kingara hivyo. Inaenda Gedo lakini Githurai lakini inapitia hapa inajiita sinema hii. Ukikuja na Monitor School of Monetary Studies kabla ufike hapo, kabla uende hapa inajiita hii sinema inajiita, nitakumbuka kuna sinema hapo Kenya Cinema. Inajiita 20th century iko tao. Ukienda hii Thika Road. Kuna kasinema hapa, kuna signboard yake hapo. Hapo ndio tulikuwa tunaweka watu inajiita. Ni enzi ya Zamo. Why do you want to get okay. Ndakumbuka. Kuna signboard ya cinema hapo kubwa. Hapo ndio ufike GSU. Na hapa nyuma. Hapa ukitoka hapa Mathare Mental. Kuna mteremko ukipanda tu juu hivi. Kuna signboard hapa inajiita ni sinema fulani hapo. Ni signboard tu, si sinema. Ndio uende mbele hapa GSU, hapa Bankless Bank, hapa mahali watu wa Charani, ndio hii teremke Outer Ring Road na hapa iende, alafu hapo mbele kuna hiyo hoteli wabunge wanaenda kuomba. Hapa kwa nani? Inajiita Makuti, inajiitanga hapa USI University iko. Safari Park. Safari Park. Okay, hapa nyuma. Safari Park hapo. Si ndio uende hapa Roysambu na everything. Sasa hiyo njia ilikuwa njia tamu sana na mafala. Kwa sababu gari inajaa na watu wanatii poa. Unaona, jukasi ilikuwa imejengwa. Watu wanasikia tu, kila mtu masikio ya mtu wanajua majamaa wameingia. Si masikio na wewe nani amuka mtu sokutika wewe hivi. Sasa wewe ni Concorde na bado unanyang'anya watu kwa nini? Kwa nganya. Ukiwa Concorde mimi ni mtu wa squad. Get this. Na wakati mimi ni mtu wa squad, kazi yangu hapa ni kujua pickpocket. Ni kujua watu wa chrome. Ni kujua watu wa ngeta. Juu hata hawe pia wanaweza suka na wewe. Sasa mpaka uwapende. You cannot just be so lazima upige deal na wao. Sasa unapiga deal na ni aje Morio. Sihusu hiyo ni waya. Sasa wewe si watasuka nawe watu wawili tu. Kama ni mademu wanakuanga poa sana. Akishuka tu atakujenga pande ya mwili. Tena bado si unajua bado ndo utachukua. Sasa huyu jamaa mlienda kuishi na yeye Kariobangi. Mlipatana vipi? Tulipatana kwa mjengo. Na patana kwa mjengo. Nyumba hatuwezi share hivyo. Asiwezi ishi tu. Nilimwambia shida yangu. Bwana after 2 days, jamaa nataka mimi pia na contribute dish na mimi nishamanga kwa hoteli.
Si unaona hapa kuna mvutano. Jumi pia siishi hapa sana, mimi natoka hapa. Tunaenda Koromaindo ama Modern Green, tunategea madem pale. Unajua kuna pale Makuro. Makuro ni manzi unaipata. Kuna Makuro pale unachapa naso, umemalizana na yeye. Pia bado unaweza malizana na yeye na pia umrukie. Unaona vitu kama hizo. Bado umejijenga kidogo. Unaona? Sasa kaenda hivyo. Jamani nimekuambia waliwachabegega huko kama napigiwa nduru. Kumbe jamaa alijua namba ubaya kesho yake. Mimi pia ndio naenda squad kwa hii Morenga. Hii gari yenye ulikuwa nao jana wakaacha asubuhi ni mimi sasa tena wewe uko nayo asubuhi. Sasa si hizi vitu kumbuka nilikwambia nimeishi kwa line ya Makarao. Sasa kuona hata kasi juu jina sinajua hii ni box detachable. Na hii ni revolt. Juu hizi chrome ndogo ni type 2 tu. Hata Makarao wakisikia watajua. Ni chrome 2 tu. Kuna box detachable. Magazine. Na kuna revolt, ile ina revolt. Unaona? Sasa si ukishaona tu unajua hii magi inatokaje na unapeleka chemba na unakamua na unakuta hakuna kitu imeenda siko nini. Si unarudisha. Si unacheza na inaenda mbele. Na ukionyesha mtu si atati. Basi ni kutina kuvumilia. Na si atoe. Si hiyo ni order. Si wire. Game shot. Ukazichukua. Sasa unachukua tu sana. Ikakuwa tamu, job ilikuwa tamu sana. Sasa venye waliziacha kwa gari, ukachukua, ukaenda nazo. Kesho wakakuja. Niaje Morio, zile vitu form niliziona juu ni watu ni jamaa. Sitaki kutaja jina yake because this is an international television. Na mtu pia na sanidesa unajua si poa sana. Bado si muogopi. Niliona kwa jicho pefu nikigoogle. Nilimwona the last man ni chali yangu. Sasa tukashikana naye hapo na dem fulani hapa ni yakura konya kochia niandia charani kulingana kacharani kata kinyoshi kana kuweka chrome ni poa. So wakarudi venye walirudi ukawarudishia ama akaniuliza ni aje mwanaume poa sana zile vitu ziko walinipea kitu tao tatu na zile tao tatu. This is 1998. Tao tatu sasa siku hiyo ni waya mzuri. Ni pesa ukiwa nayo wewe ni kusema kwa mamanzi ghetto uko sawa. Jusinguo si utachukua ya watu, si utanyara mafala. Ndula poa. Kana shoti mwenda Lavington Green, utakata majuni wa dozi wana swim. You watch moko macha logine kailu ngeni. Kurusi hapo sasa hiyo si nguo tu unasema tu magi tu lepa. Impuri wa wiro ya wira ka wiro reno ka cross atifada berni. Ngani matang mara gudiambo. Puru kisene nani yang sati ni nyalugo lao. Si unaenda tumia Kiswahili. Unasema sasa ukiona kama nguo kitu mtu ni mzuri. Sasa wewe you don't have to go and buy it. Si unajua tu jamaa leo anasoma pale. Jioni atarudi. Tena kesho atapitia hapa. Anapitanga saa 9:30 9. Sasa Otis, kama ulirudisha bunduki ukapewa tao tatu. Ilikujaje ukafika pia ukaanza kuingia robbery ya kutumia bunduki? Nilishikana na majamaa. Hao majamaa wenye waliacha mali yao. Sisi walijua mimi ni mtu mjanja. Sasa sinapendwa. Sasa ni aje? Si wanajua huyu jamaa alituona na maneno. Sasa kasi ni kupimana, anatuchukua karao kama anajua sisi ni wakomi. Kwa mimi nikikumbuka mother home naona kitu nilikuwa makarao wakibeba hii maneno mambo inakuwa sawa. Na majamaa pia walikuja wakanipiga tao tatu. Na wakati unapewa tao tatu ile ilikuwa sotano 1000 ilikuwa enzi hiyo 1000 ilikuwa lakini ilikuwa haijajenjeka sana. 500 ndio ilikuwa ile ya red. Unajua kuna 500 mara mbili sasa. 500 kuna ile ya kwanza ile ya Jirongo ikakuja ingine. Sasa zilikuwa ambi ukipewa kaa 6 chadiamu siko mbele bana sana. Na unaweka kwa basa moja madha ocha. Wewe umebaki wakina waambo wakikuona wewe ni kuse jikani sahara si utachukua. Mimi napenda ndula. Mimi kitu napenda sana kwa maisha yangu ni viatu. Nataka nikanyage maneno mzuri town. Unaona? Sasa nilikuwa naona mtu tu na ndula. Na mpaka wa leo mimi upenda ndula. Kwa vitu zote
mimi upendanga viatu. Sasa mimi nilikuwa naona ngani wako gini na nifala. Mimi na yeye. Sasa after watu wamekuchukua ukaingia nini yao, ilikuwaje the first day? Ukaacha ukonkodi ukaingia robbery direct ama? Robbery niliingia direct juu nilikuwa nampenda kuwatch. Mimi napenda kuwatch movie. Na mimi napenda action. Napenda movie za watu kurushiana. Chukua hii briefcase, peleka Malindi. Hiyo ni example. Kufika huko na kurukia. Unaona ile kujeusha napenda sana. Alafu mtu amejichapilia poa. Si ati ile mavini. Yadi poa sana Morio ni wanga tu mtu. Takane kuwa. Una clad fit. Ndio unaona spendagi hii special mark. Inaniusa sana. Na from there niliona hapana. Juu hii ukipiga nayo first report, mtu alikuwa ameniattack, alikuwa na narudi kwa jibu yako. But najua mahali naenda. Hii sasa ni special mark. Ukipiga nayo first report in a police station. Alafu ni identify kwa doc kwa ambao it is very difficult for a trial magistrate kuniachilia kwa sababu first report inaenda na special mark. So it will be difficult. It will be very difficult. Na hii ni ajali ya pikipiki. Hata kama si ya pikipiki lakini ni ajali sasa. Si kila mtu anaambia anasemanga hii ni ajali ya. Sasa nilikuja kuingia ukomi wakati niliona majamaa wamenipea ile tao tatu. Nikaona hii watu wanado na hii kitu najua. Vile waliingia kwa gari nilijijazia hatu na wakomi. Mimi nishikane na majamaa. Sasa ile gari ndio ilikuwa huyu jamaa, kuna jamaa fulani, kuna marehemu fulani alikuwa boxer. Mimi pia napenda lightweight category boxing. Napendanga kiblo. Napenda sasa asubuhi. Sasa jamaa tukapatana tena siku nyingine. Kani kwa road work. Nikienda gym coach nakutana naye. Sasa ile tunalengana. Ndio nataka kujua mimi nacheza category gani na yeye pia sasa mimi ile inapendaga blow napenda sana napenda blow. Okay, mimi napenda martial art. Hiyo ndio sababu nimekuambia napenda. Okay, mara mingi mimi wanga security ya watu wa siasa hapa. Napenda orderly and escort, not bodyguard. Bodyguard ni president anakuwa naye. But I'm good in nimefanya martial art. I'm good. Okay, so Otis umekutana nao watu. The first robbery umeenda kufanya nao, sasa ile robbery juu umezoea snatching. Sasa hapo umeenda robbery ya kutumia bunduki. How was the first time? The first robbery case. Nilikuwa najua bunduki lakini singeweza kupata yangu. Sasa Mwenyezi Mungu, Mungu alinipea hivi. Na nikapatana na majamaa. Si nikaingia ndani ya mix. Sasa nilikuwa nalenga hapo lakini juu kila mtu ananiona. Okay, tukapatana na majamaa hapo kwa mablo nini vile nimeongea. Si tukakuwa pamoja ni aje kuna janta. Kuna janta tulipiga hapo Bangu. Siku ya kwanza. Nikafaulu. Kukaa kidogo. Siku hilo Sama alipiga Busnell. Nilikuwa tulikuwa tumejua magari asubuhi za maziwa. Na zinakujanga Kianda Kibira, zinapiga roundabout hapo, zinausa kwa gari inatoka Umoja inakuja inaingia Tao kikuja hivyo hapa Maya Center zinakuja zinafika hapo Kianda zinamaliza na hapo dereva anachukua waya. Hiyo gari ilikuwa na watu ngapi? Watu watatu. Si gari moja. Tuso, Brookside, KCC zinakuja na crate zilikuwa ndogo ndogo. Sasa si unajua tu hapa Kianda ndio mwisho. Ukienda sana ni showground na huko kwa mafarasi huko race course. Ukienda na huko Ngong Road namba 111 ikienda mpaka Kiserian na huko. Na ukifika Karen hizo gari zikifika Karen aidha ziende Cooperative College zikirudi na Lang'ata ama ziende Dagoretti Ndonyo. Unaona hapo ukifika Karen. Sasa hapo tukisimama ni Bulbul mbele, huko nyuma ni Lelana Road. Sasa hii gari aidha inaenda hivi, inaenda Dagoretti Ndonyo ama inarudi Cooperative College. Unaona hiyo barabara nimekupea hiyo msalaba. Sasa hapa una wait tu. Ikinyonga. Sisi nao.
Sasa ikakuwa hivyo tunanyonga, tunajua mabarabara zote juu Nairobi barabara ni ngapi ya kutoka na ya kuingia. Kuna hii njia ya kuja Limuru, kuna Thika Road na kuna Mombasa Road. Kama unajua ingine uniambie. Sasa hizi zote ukicheza hapa Tao, kuna vile kigonyi yako atajaribu kutembea katikati ya Tao, na ajue anatafuta njia gani. Unaona? Hata uingie kwa gani bado utaruhusu ndani ya nini? Ndani ya Tao hapa. Tao. Na utapatikana. Ukipatikana na mob ama karao, si unajua ni games na umeingia kwa job. Kuna robbery na mara mbili Nairobi. Kuna watu wa kuzaliwa na kuna watu wa kukamu. Sasa wa kuzaliwa wanasemanga hawa ndio mawajanja. Na watu wa kukamu sasa hawa ni mafala. Na sisi ndio tunakuanga noma, sisi wa kukamu. Usina wale wa kuzali. Ndio kuzaliwa ni watoto wa mama bana. Na sisi tumeenda umekaa kutafuta. Tumekuja kusaka. Na cheki moja. Sasa si hapa ndio fulana inakuwa. Sasa hapa ndio inaleta ile kugeushiana. Ile ni aje Morio, unakuta best amechapa best mwenzake. Unakuta umeingia kwa bad card, bad group, mmerushiana juu ile maisha tunachapa ni aje siku hizo tisa nayo. Ati yake alitupa. Sasa si huyo ni fala leo. Na kama kunayo si watu wanajua jamaa amejipi. Morio amejipini, ukileta ujinga si atakulandisha. Unaona? Kuna endanga hivyo. Sasa mimi ile kusoeana, tukasoeana siku ya Osama amepiga Busnel. Tarehe 7 mwezi wa 8 ilikuwa on Friday. Siku hiyo tumeenda kuchukua gari ya maziwa Kibira. Si gasi katoka mbaya. Chase and arrest. Unajua hiyo ni condemn. Hapa. Ukashikwa. Chase and arrest tukabambwa. Mimi sikubambwa. Mimi nilienda. Ulilenga. Tali yangu akahandwa. Ndio huko nyuma. Unajua sasa mimi ndio nilikuwa nimepiga mbele. Mimi nilikuwa nimejipini Kibareta. Lakini sijarusha. Unajua ukirusha mapema hiyo ni alarm pia. Usikubali kurusha kromo ovyo. Kurusha ride. Mwanaume unaweza rusha na umejiitana Morio. So after mse wako kushikwa akafanya mambo sana. Mimi nimeenda kwa nyumba Ruai, nikachukua manzi yangu. Alikuwa anasoma shule inajiita Misiani. Misiani secondary school iko huko Tala. Sasa mimi nikaenda uenda kuropokea manzi yako ati ndio ilikuwa ni noma niaje baby posa na si ile mauo. Sasa Otis Nairobi. Sasa, ukifanya robbery Nairobi, ulishikwa mara ngapi Nairobi? Nimeshikwa mara 3. Na hizi 3 moja ikanipeleka jela. 2 tunamalizana na gavana hapo. Unamalizia hapa down. Tunacheza chini. Ilikupeleka jela in position of hiyo umeshikwa Nairobi. Hiyo sasa nimepatikana. Wakati hiyo kuna mtu anajitaka Munde alikuwa mkubwa wa flying squad 98 ndio sasa inaanza hiyo mambo ya flying squad. Noma? Na siku hizo ni sisi pia ni sisi. Siku hizo kuna waizi bana. Hata waizi huwa. Sasa ulipelekwa kutini ukabambwa pelekwa kutini mbele ya Kimu siku sinaona ni Justice. Anajiita Grace Nsioka. Court 3 Kibira. Ni Grace Nsioka. Nilimwangalia na huruma sana. Alafu sasa ubaya nilikuwa naona huyu mada vile mimi na kasi atanihurumia tu. Kumbe hakuna. Akakutupa ndani. Akanirusha 4 years. 4 years. Nikachapa ikaisha. Kutoka nikamaliza mwezi 4. Nikapatikana tena in the streets of Korokocho Slums mali na Kitamadrakus. Enzi hiyo sasa kuna karao anajiita Maina. Alikuwa kiflying squad na Rambo. Na mwingine alikuwa anajiita Mbalata. Walikuwa sasa wananijua sasa. So ukashikwa tena 4 months after kutoka jela. 4 months nikaenda nikatemwa ati hakuna kusaidia kutosha nikakuja Ocha. Sasa hiyo ukamaliza ukarudi nyumbani. Nikaachiliwa na Makadara kwa chini ya Ijaluo alikuwa anajiita somebody ya Pondi Muga. Alikuwa mtu wa suti poa sana unamuogopa lakini akaniachilia anajua alikuwa anajiita Pondi Muga. Kurudi nyumbani nikakaa tena mwezi 4. Sasa si ndio nilikuwa na AK47 inanipeleka. Sasa ulitoka na AK47 Nairobi ukarudi nao nyumbani. Sasa mimi ni mtu muoga sikuwa napenda kukaa bila chumba. Sasa
nikakuwa tena na AK. Ni kama basic need. Kama nilikuwa muoga sana juu mimi nilikuwa muoga naona ni mtu. Sasa ilikuwaje umetoka Nairobi hujawahi iba nyumbani? Umerudi na AK47. Yes. Makarao walikuja wakajuaje uko na AK47 ndo wakukujia kwa nyumba? Yes, nilikwambia ulimi yangu ndio ilifanya wakajue juu ya tamaa. It is very critical. Hiyo swali unaniuliza because that one makes me to think the day I was sentenced to serve death and I was arrested with that AK47. Ilikuwa ni ulimi yangu. Na wacha nikujibu vizuri. My friend, ukiwa na bunduki uwezi pata jua mahali pesa iko kama kuna mtu anakuambia hiyo pesa iko hapa. Lazima kuwe na informer. Then it will rot that you are gone. That is number one. There is no any day you will be robbed bila mtu kukua karibu na wewe kuniambia. Unaona? So nilikuja kujulikana kwa sababu nilikuwa nimekosa risasi. Sasa nilikuwa nataka kununua risasi. Na Nairobi magava wa jiji ni wajanja. Walikuwa wanaweza kuhusia kuja huku, unajua polisi ni polisi. So you may think watu pia wanaweza nihusia kama hawa. Wazo nadhani wa huku na ile akili si ya huku watu wanataka changa. So ulienda kwa polisi kutafuta risasi. Ulienda kwa polisi kutafuta risasi. Nilikuwa na unajua if you want to get ukienda mahali unatafuta police dem. Because watu wanawaogopa. Sasa police dem ukimkatia aingie box you will reach into that. Unaona? Sasa nikatafuta police dem. Wakati hiyo kulikuwa na polisi wengine hapa Ronga alikuwa Machoini alikuwa anaitwa Agnes. Sasa nilikuwa na muadmire lakini simpendi. Lakini nataka kusoeana ili nipate nini? Pate risasi. Kabisa. Lakini sasa I must invest into this lady. Nikipata kimage yake niibe juu. Si nitamwambia mimi natoka wapi? Nyakache. Na nikimkuta na siku ile unaenda ni kama nimetoka safari nikwe na waya tujienjoy. Alafu nimchekeshe lakini si anaenda hata kukojoa. Si kuna magazine clip. Si nenda finya. Si nenda mage yote. Yeye atafuta nani? Sasa on the process kuna mahali nilikuwa naenda kuchapa kazi. Mtu alikuwa nimeambiwa na mtu anaenda ananunua ng'ombe mingi huko Kabocho. Sasa anabebanga na 1,100. Si hiyo ni fala anatembea na mbusi lakini amebeba 100k 100,000. Hebu imagine. Si huyu anaenda kuchukua soda. Akikataa si nimchape alandi na nichukue waya. Sasa ushapata risasi. Haikuwa bure. Ulikuja naye ikiwa na zingine ndivyo nilikuwa nataka zingine. Lakini sasa unajua mpaka ijae na 30 na kama wewe ni mjanja inakuwa 31 moja inaenda chemba. Alafu unaweka lock 30 inakuwa imeko loaded. Unaona? Sasa ni 31 lakini haina haja. Sasa ni 30 lakini labda una 6. Ndio ikipigwa. Watu 30 si watakubali uchape hii 6. Lakini 24 si wanakuja. Sasa hiyo ndio hesabu ya kuronga. Sasa mpaka utafute ikue kitu sawa. Nikasindikana. Nikafikiria vile kitu cha jana Nairobi pia sina fare wakati hiyo. Uwezi rudi. Wife Mkikuyu demand yake ni juu na huko pia nimekimbia noma. Si nimekwambia nilipatikana Chrome huko. Sasa Makadara Code. Sasa kutemwa si mpaka nichukue wife yangu na mjuni ni kama. Sasa kukam si mpaka ujanja yuko huko na huko hakuna mkomi mwenye nitasirikiana nani na yeye mwenye ambao ni mja. Sasa uja Mwambuzi ulikuwa unaenda kuchukua pesa kwake. Deal ilifaulu. Deal kuenda. Kumbe mzee amenita works. Kuna shida kwake. Watu hii maboys wake wamejamna yeye. Ili ongeni hiyo chuda tunga. Ange nyingine najua kama Moroka Boys Kabu school Malele. Karibu na Malele school. Sasa kumbe jamaa hii kazi si kazi yetu. Unaona hii kazi ya ukomi. Kuna vile huyu jamaa akiwa na garage na father ananichorea weakness ya father. Ananiambia father ndio tech. Kitu yake ni ngumu sana. Kama mjapiga yeye hatatoa. Kumbe anajua father hana hiyo lakini anajua ndio mpige father ameshawaambia
kazi yake ni ngumu. Sasa nyinyi mtaenda wao, huyu kipiga ndio tato, kumbe mnapiga mtu innocent. Unaona kunaenda hivyo. So mkiwa Nairobi, ili kupata risasi mlikuwa mnatumia wa maskari madem. Hiyo sasa ni ujanja yako. Unaingia kwa line, si kuna makarao walevi. Unajua tu yule ni Abdi. Si ndio huyo ameingia. Si akiingia kwake ataenda kwa bucha ili kununua kota, wananunua kota. Si ndio? Sameweka hiyo chuma karibu na kitanda. Si unachukua magazine clip. Si unaenda nayo, si umepata kiride. Sawa. Ama unapata karao pia na tamani job. Anataka shikane na nyinyi. Mpaka jipendekeze na hizo mane. Ama kuna tu biashara kaa hiyo. Hii ndio biashara ya. Lakini sasa pale si watu watarushana mtu wangu. Sasa unakuwa rada kila siku. Unaona? Hiyo job ni ngumu. Uko rada 24 hours, hakuna mtu unaamini. Unaona? Hakuna mtu una trust. Hakuna mahali unaweza stay hivi ati uko comfortable. Sasa hii usiku umekujua nyumbani. How was the night? It was sad because it was not night. It was asubuhi saa 9. Saa 9 asubuhi. Yes. Kumbuka sikuwa najua mtu yote anafikiria mimi nimejipinga. Watu walikuwa najua Otis kweli kwa Kibundu, Otis ni mwizi ya bunduki Nairobi. Lakini hapa nyumbani hii area watu walikuwa najua I'm innocent. Sinanga hizo maneno. Because sasa siku hiyo nisingepatikana na siku ya kusikwa ni ya kusikwa. Umbo ilibweka sana. That's why I hate dogs from that day. Zikabweka nikatoka. Kumbuka asubuhi yake naenda job. Juu unajua bunduki huwezi kana ndani ya nyumba na wewe si polisi. Lakini ndio chukue kitu chapchap. Labda kuna mtu anaweka, si labda huwezi kana nayo. Kuna mtu labda mwanamke bwana yake alikufa. Sasa ulikuwa unapatia mtu anakuwekea. Labda watu wanawekanga pia si watu tu. Mpaka utafute mwanamke maskini sana. Ama utafute malaya sugu sana. Sasa hii siku unakujiwa ulikuwa nayo kwa sababu kesho ilifaa uende nayo kazi. Uende job na wewe sienda kwa mshana mahali asubuhi. Yeah. Ama labda yenyesewe hizo mabullets zitakuwa dead bullet. So before niende kwa scene si maneno ndio hiyo. Wakagonga. Ni nani polisi fungua? Siwezi fungua kabla muite baba yangu. Assistant chief sasa alikuwa anaitwa Nyagelo. Kwao ni hapa. So polisi walikuja na assistant chief. Walikuwa na assistant chief wawili. Kumbe hapa nimekuja kubambwa juu ya hii chrome. Juu niliuliza mtu ridhe. Hapo sijakujibu. Uliniuliza aje? Ilikuwaje nikapatikana nayo? Unaona? Ilikuwa mdomo yangu. Nilikuwa nauliza ridhe. I was really angry. Okay, let me be open. Kuna na suspect, this is just I'm suspecting. Kuna kazini yangu, CID mkubwa sana. Naitwa Antipas. Sasa kulikuwa kijana neighbor yangu. Alikuwa mfanyakazi wake Samba Boy. Nikamuuliza. Akikuja nyumbani ananiambia, Antipas ni noma. Wanakuanga na Kinoti wakati hiyo DCI. Alikuwa Migori. Nafikiria ni huyo, but Kinoti is a common name. Alikuwa DCI hiyo Migori. Sasa story na nikasema basi huyu kijana atanisaidia kwa roho. Hiyo risasi hiyo bunduki unasema unaona kwa Antipas. Ile kitu inakuanga hivi ile polisi wanabebanga hivi imekaa kama ndisi. Ati yeye. Uking'oa hiyo kitu yote uniletee. Sasa I'm just suspecting because nobody will allow me to know name Manomaka at yeye alihusika na kushika kwangu but niliacha but they don't believe. Nimesameana kusameana. Sasa hapo pia na suspect. I don't know how these people came to know that I am. Okay, sasa wamekuja wakanok ukawaambia walete baba yako. So on the process nilikuwa nayo ndani ya nyumba. Nikajua basi. Watu natafuta barabara ya kwenda. Si kupigana nao because you cannot afford. Unatafuta venye unahepa. Niligundua ni askari 21 wakati tulikuwa kotini. When the investigating officer was confessing. Sasa ndio nashindwa kumbe watu walikuwa wengi hivi. So
Hiyo niligundua baadaye. So waliita babako alikuja. Na isa confused kwa sababu nilijuaje that time. Nilisikia hiyo kotini. Arresting officers confess. They fired around 74 rounds. Nilisikia tu kotini. But kitu unajua they fired. Ilikuwa noma. Kufungua mlango. Si mimi ndani yao. Shika pingu ya nyuma. Hapo nilienda Mungu mmoja they know. Sasa hizo bunduki haikuwa na risasi hata moja. Haina. Ingekuwa nayo. Watu wangelala pale wengi sana. Hata so ulichomoka uokoe maisha. Niokoe maisha. Lakini wakakulemea. Nikaingia ndani ya sugarcane plantation. The nearest sugarcane plantation. Leo hapo ni kando ya nyumba bali nimejenga kwangu kwa boma. Kuna mtu analima hapo njugu, ni mwanamke mwingine anaomba pagara kwa Katoliki. Inatoka mzuri sana. Mimi nikiangalia wakati anatoa njugu hapo na mahindi nasema kumbe nili bless this land. Sasa hapo ikakuwa hivyo nikapatikana. It was very sad. In fact story ya kuambiwa it was a good fire exchange. Not exchange. They were firing. Tadang. Hakuna risasi ilikushika? Hakuna. Hata mpaka wakaniuliza, bwana wewe umeenda uganga gani? Hakuna. It was God. Na siku ya hiyo process haikuisha hapo. Ilikuja nikahukumiwa kifo. My friend. Nilifikiria nitahukumiwa na nitastakiwa na kustakiwa. Nitastakiwa na uizi ina nini? Na poison of fire. Kumbe serikali wanakujua hata kama hujashikwa. Vitu nilistakiwa nazo zote. If I speak the truth. 75% zilikuwa kweli. Kwa sababu nilistakiwa isipokuwa unajua huwezi kubali mambo zingine za aibu. Sasa ile time umepelekwa court, senior magistrate akasema Otis, you've been sentenced to death. Samuel Atonga akasema you are sentenced to serve mandatory death sentence. Nikamuona kama wasibu. Alikuwa mtu anapenda kukuna hapa. Nikaona ni kama it is confusing. Because how can you tell me to go and unajua mimi nilikuwa nasikia mtu anaitwa Chuka ati alisiagwa. So I was thinking angi karate imo kauno chopo leo imenifikia. Hapana. Ikakuwa hivyo nikahukumiwa kifo, nikakubali. Lakini alisema kitu moja ikanipea courage. Alisema 14 days kuandika appeal. You have 14 days to appeal. To appeal. Na sasa the question is, that is myself now. Huyu mtu ameenda school of law. Huyu mtu ameamua mimi nihukumiwe kifo. Mimi nitaandika nini kama appeal ili isikiki this guy is wrong, I'm right. Ni wapi? I said, I'm going this way. I was robbing to save my mother. And today I will never see you again. It was total nonsense. Nikaona kumbe hizi vitu zote nilikuwa nafanya hii ndio mwisho. Hii ndio mwisho. Na tena hata nikatamani hata mwaka 30. Lakini nikatamani hata life. Lakini itasiagwa. Unajua if you are sentenced to serve death, it is that utasiagwa. Na kuna life. Utakaa tu ugonjwa yako itakumaliza. Ama 30 years I may stay but later I go back home. But hii ni agusiagwa. Na mimi niende niandike nini? Hii mtu ameenda school of law. Ameamua. Mimi niende nisiagwe. That sentence ni kusiagwa. So uliappeal? Nika-appeal High Court mbele ya Mohamed Warsame na Kaburumbaoni the late. Kwa sababu wakati hiyo Migori ilikuwa sina resident magistrates court. Sasa ukihukumiwa Migori, High Court ilikuwa Kisii. Kisii NZO ilikuwa na tilafu ya judges. Sasa kulikuwa na judge moja Kaburumbaoni. Sasa mpaka wasikane na Mohamed Warsame alikuwa Kisumu. Unaona? Sasa mpaka yule aombe yule, ndio sababu tulikuwa tunakaa kwa muda mrefu. Aombe yule akuja msaidie kumsikiliza. Sasa Migori, Homa Bay na Kisumu na Kisii
watu wote walikuwa mkumua kifo. Walikuwa wanaenda pamoja wapi? Kisumu, ndio Mohamed Warsame wapatane na Kaburu Mbaoni ndio wasikilize. The day maajabu ilifanyika, siku nilihukumiwa. Mohamed si kusema baya. Kaburu Mbaoni alipata ajali Eldoret. When the God is in your side, he is in your side. Akakufa kwa ajali ya barabara. Justice Kaburu Mbaoni. Na maajabu kabisa ni mimi siku hiyo watu walikuwa naambiwa warudi on Tuesday. Na mimi nikaambiwa saa 8 judgment. Roho si roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una baba wala mama, maombi tu. Au kuzaa wala au kuzaliwa. Hauna usingizi wala kusinzia. Mwenyezi Mungu, narudisha mimi nyumbani. I will live without robbing anybody. Without any kind of dirty thinking or inhuman life. Mwenyezi Mungu, na nikiteleza tena unipe more than this. But God huwezi danganya. Anakujua kabla hujazaliwa. I believe, nilisema hivyo. Na Mwenyezi Mungu, sikuzaliwa kwa mwezi. Lakini situation ikanifanya. Na nilikuwa nasema hivi kwa roho pia, nikitoka si mtu anishike mkono kwa sababu vitu zote zilikuwa zimeuswa. So ikafika judgment day. Ikafika. What happened on the judgment day? Roho ilikuwa ni kama drum ya roho Israel. Ile watu wanapiganga vitu mingi wakiomba. Nikasikia Jojo Chebe Chudo Elias Hitler. Elias Opong Soldier. Yes my lord. Unauchungu unaita binadamu Lord, lakini unajua Mungu ni Lord. But the law will make you to call a human being my Lord. Yes. Sentence quist, conviction set aside. You have to serve 7 years imprisonment. Lakini kwa sababu umemaliza mwaka mingi. So kaambiwa sienda nyumbani. Siku ya kurudi nyumbani, there was a challenge. This is another challenge. Ilipata kama huku kwetu kuna watu unasikia walikuwa wamejitokelezea kuua watu suspects. Walikuwa wanajiita sungu. Hata ndugu ya baba yangu anaitwa Benao Tede aliwawa. Jirani yangu leo anaitwa Collins Odhiambo Mbogo. Alitafutwa akatafutwa hata alitoka jela juzi. Unaona? Kuna mtu anaitwa Ali. Let me tell you. Leo mguu yake pande hii imekatwa. Father, sijui kama unamjua Ali, brother ya Charlie wa nani? Wa kansila. Leo hii imekatwa. Hebu angalia this. Sasa wewe Otis umetoka jela unarudi nyumbani. Nyumbani unapata kuna group inaua suspects. Yes. Na wewe pia unakuja ni suspect, ulikuwa sentence to death, unarudi. Nikiwa ndani nilikuwa nauliza. Walikuwa wananikujia. Watu wanaandika jina, mabarua inatupwa na nauliza. Okay, nilikuwa nauliza my father. Leo ni mtu wa kutangaza habari kwa station ya Catholic inajiita, anaitwa Dano Yugio Tede. Anafanya kwa Siari. Anafanya inajiita Radio Sayari. Korongo ya Catholic, ya Rongo, Arise. Anafanya Arise. Leo hii anafundisha kitu inaitwa Ritual Marot. Ni ndugu ya baba yangu. Yeye ndiye alikuwa ananiletea sabuni. Ananiletea tissue paper. Ananipea mawaidha mzuri. He's a very good man. Ananifundisha vizuri enzi hiyo. Sasa kuongea kwake mzuri ikafanya mpaka maskari sasa wananipenda. Huyu mtu kumbe ana familia yake. Because most of people there are lost battalions. Okay, we call them lost battalions. Ni mtu hata kuna mtu anakuja kukuona. Kuna mtu anakujali. You don't know where to land when after serving death sentence because you are desperate. Ushahukumiwa kifo like in my case. Mtu amepatikana bunduki aina ya AK47. Mtu amehukumiwa kifo. Huyu mtu anarudi. Huyu mtu utaishi naye namna gani? Hiyo ni community wanajiuliza. Sasa wakati nimerudi ile notice anakuja. Atwene wangayo. Mwachie barabara. But I'm saying this. Why these people and they are my people? Nimezaliwa na hawa watu hapa. Hakuna kitu nimefanyia baya. Ni jina tu. What do I do so that these people
will be with me together. Wanitembelee ni watembelee. Waamini kweli zile vitu zilikuwa zinasemekana. Umeziacha. Nimeziacha na hata zikukuwa because nimekwambia it is very easy to convince these guys because my people because mambo yote ilikuwa yes because zilikuwa Nairobi. Sasa hapa the question is even today Kariwa chono raj Otimo ngato. So wanasema ni mbaya amefanyia mtu nini? Otis. After all this, what do you regret most in your life as a robber? Kurudi nyuma kwa watu warika that is number one. Mimi teenage yangu sikuona na regret in that kuchukua maisha ya mtu ama kunyang'anya mtu mali yake ambaye ametafuta. Tulikuwa tunasema ati kwa mtu ametafuta mali yake for 30 days si analipwa mshahara lakini sisi tunachukua in 3 minutes. Are you seeing that? Na yote Mwenyezi Mungu amenijalia hakuna alama ya mob justice niko nayo. Look at it. Number 2. Rika zangu zote leo watoto wao wameolewa wasichana. Wale vijana wameoa. Mimi ndio mtu yangu yuko plus 7 na nimechukua nayo bibi. Hapo mnisaidie mtoto asione kwa TV. Sasa it means mtoto yangu mkubwa hiyo ni kurudi nyuma. Ni 4 years old. I mean 6. 6 and 1 month old. Lakini nina watoto 5. Na ile Kikuyu nilioa alienda na mtoto. So Otis, after hizi vitu zote ukarudi nyumbani sasa ukamua utaki robbery. Yes. How was life as not a robber? Wewe ulizoea kufanya kazi kama robber. So umerudi sasa wewe ni mtu reform. Ulipitia challenge ama how was the different life now not as a robber? Nilikuja kuona kila kitu imeibiwa. It will not last. And you will not see it to help you. Na ukirudi ukae ujifikirie. Mimi nimetoka jela, nimehukumiwa kifo na hii ni shamba. Shamba haitaenda. Friends will not go. Chukua jembe. Lima. Mavuno ile inatoka. Nikwambie a quarter an acre today. Sasa hii ukienda in my home area, mimi ndio mahindi yangu iko mbele ya watu. Iko mbele ya watu around the environs. Mimi ndio mahindi yangu inafika huko. Watu wanapanda leo. Ukifika kwangu utakuta sinunui maziwa. Nina ng'ombe. Otis. Okay. Sasa ile kurudi nyuma ni kurudi nyuma ile you cannot even say one. Hata ukiona bibi yangu utakuta unajiuliza huyu mzee ameoaje huyu mtoto? Because I will not tell you nilikuwa jela ndio nimechelewa hapana. Even that marriage it was so challenging. Do you can alafu what is very funny mimi nimeoa around here. Because I am accepted. Na mahali nimeoa na mahali nimetoka. That is why nimechukua mwanamke around in fact 200 meters away from my home. Meters imagine. So saizi mimi nafurahia nafurahia ile maisha na lead, si ile maisha ya maragwe, si ile maisha ya uji tu. Kwa sababu when you are serving that sentence, let me tell you my friend, chakula utapewa hivi. Okay, Otis, what can you advise youths who are engaging in robbery ama who are thinking of being robbers? Number one, what I may advise anybody ambaye amekubali kusikia hii ni robbery. Hata si robbery peke yake. General tagari, okay, general crime. Hakuna mahali inapeleka mtu, ingekuwa inapeleka ingekuwa imenipeleka. Na mimi ndio nimerudi nikiwa 0.0%. So naweza ambia my youth, let them pray. Me, I'm not saved. I'll not cheat you. But let us pray. Mungu wakati amekupea maisha si mpaka ukue saved. Ati unasema by the word of mouth. Salvation is in your heart. Wewe ndio uone peke yako
Mimi nilikuwa naiba nikaacha. Si robbery peke yake. Don't mistake me. Kuna snatchers. Kuna watu wa ingeta, burglaries, kuna conman, kuna frauders. When I was in prison kuna mtu alikuja ananiambia, unajua mimi nimeibia Ndingi Mwana wa Nzeki 700,000. Na wakati hiyo Ndingi Mwana wa Nzeki alikuwa cardinal ya Catholic. Yeah, he was sentenced. I can recall 700,000. Ndingi Mwana wa Nzeki alikuwa anaenda Italy. It was the year 2001, around there. I was at committee, medium prison. So mtu anakukuja tena nakwambia, mimi bora nimejua behavior yako kwa bank. Huyu pia ni mwizi. Kuna mtu snatcher, huyu pia ni mwizi. Kuna mtu akukuja na mawe kugonga hii mlango na fathers, huyu pia ni mwizi. So if you speaking of a robber, a robber ni ile mtu atakuja achomoe bunduki ama panga ama hata wembe kunyang'anya. Now kitu nachoambia mandugu zangu, if you cannot love God, penda jembe, penda chukua shoka, chukua panga. Familia yako wakuonyeshe tu mahali kidogo hivi kwa shamba. You are now there's something. You as a journalist, please NGOs ongeeni na watafute wale watu wametoka jela, wakiingia mahali from prison, another kind of institution. Ile sasa, for example, kama umekuwa kifo, hakuna mahali unakubaliwa kufanya uje yote. Unaona, uweze sika ile silaha. They believe you will use this, kwa sababu for example unafanya kazi ya mbao, so utabeba hama, utabeba lao mtu wa kondeni, ubeba silaha hiyo. Sasa wewe kazi yako ni kungojea kifo, na hii kifo haikuji. You see? Sasa kama ilikuwa mahali kuna watu wanatoka ama wakubadili watu wa kondeni, wajifunze kama ni mason. Kama mimi nimefanya tree planting, sababu nimeenda jela mara ngapi? So when I was committee nilikuwa Ochad. I was in charge of the Ochad committee. Iko farm, prison, annex huko chini. Okay, Otis. In less than 1 minute, in 30 seconds, look at this camera and talk to a youth outside there who wants to be a robber. Wale mavijana, mimi saizi si kijana. Na nilikuwa mtu mbaya wakati nilikuwa kijana. Kukua mbaya, kuibia watu, kufikiria ati mwanamke fulani ni mrembo akuja kuombe uende uwe bwana yake, akupende ama akulipe. Hizi zote ni nonsense. Ile kitu iko, mimi naweza waambia, penda kasi yako, penda Mwenyezi Mungu, reform, love one another, kwa sababu hizi mambo zote za uhalifu nimekuja kugundua ni bure. Nimekuwa na watu wengi, nikianza kuhesabu ni wengi, hakuna yule yuko ni mimi tu. Naweza sema ni enta Nyanza ama hata Kenya, mimi naweza kuwa namba 5. Mimi ni mtu najulikana na watu wengi. Watu wengi wameniona katika mtaa wa Korokocho hapo Madrakos, hapa nyumbani hapa Rongo, hata Kisumu huko Kondele. Najulikana na mimi nasema tena narudia, sijasema nimeokoka, lakini kwa vijana mwenye anaweza fikiria kuchukua bunduki kama ile ng'ombe nilisikia, kama ile mtu nilisikia juzi Kisumu amenyang'anya polisi bunduki na kaua innocent people, that is evil. Na example kwa vijana, mnaona yuko wapi? Ni aibu kwa wazazi. Vipande ni mingi, hata kuna mahali imempeleka. You are losing your life. Hata mzazi yako unakuta anakataa. Anakataa, hiyo si wao. Please change. I'm a reformist. Natamani sana munipate niwaambie vile watu wana change. I have a good family, nina shamba, nina my kettles. I'm eating good. Even if you look at me, I'm nice. Thank you so much, Otis Ochuodo. Ladies and gentlemen, that is Otis Ochuodo, once a very dangerous and feared robber, not only here in Nyanza region, but also in Kanairo, Nairobi. As you've heard from him, he was in Nairobi, engaged in robbery in Nairobi from mtu wa mjengo, how we call it, mtu wa mkono kwa mjengo,
being brought from home, from being Tutomesa in the Catholic Church at the Rakwaro Catholic Parish, to Nairobi, being lied to that he's going to be a secretary. There was no job. He got into being a makanga in a matatu in Nairobi, in Kibra. After that, he came into robbery, started with snatching. From snatching, got into robbery using guns. From there, came back home, was arrested. After being arrested, was sentenced to death by the senior magistrate's court in Migori. After that, was given 14 days to appeal. After that, appealed, got out of court, came back home, underwent discrimination from the community. But after that, he changed, he's reformed, he's doing everything that is positive and also advocating against robbery in the society. But right about now, I would like to bring another man into set. This man is Reverend Father Paul Ogal, also known as Father Massa. And Father Massa is a priest in charge of the St. Paul of the Cross, Awendo Catholic Parish in the Catholic Diocese of Homa Bay, and also the chaplain of prisons in the whole of Nyanza region. Father Massa, good evening. Good evening, sir. Yes. As a chaplain of the prisons in the whole of Nyanza region, you tend to find that most people from the prison, they get a lot of discrimination when they get back to the society. What brings this? Well, working in the correctional facility is a bit challenging, but at the same time, it is encouraging because then we are trying to help these offenders to come back to their families and to be responsible citizens in the society. One reason why they are rejected when they come, even after serving the sentence, is that people fear them. People fear them that they may rob them, they may kill them, they may steal from them. But again, it has taken us a lot of time when the Kenya government decided that there should be chaplaincy in the correctional facilities to instill in these people in faith, ethics and morals, so that they become good people. And in that situation, we have found it wise that chaplaincy should not end within the prison walls, but it has to go outside. And that's why, as a chaplain in prisons, I do visit schools, colleges, and churches to sensitize the people that prison is not a death place. Actually, during colonialism and shortly thereafter, prisons used to be death and torture chamber. But now the Kenya government has taken a step forward that it has become correctional facility. There they even offer courses for these people, those who can take even computer studies, those who do masonry, carpentry, agriculture, and all that, so that their dignity is upheld, human rights are upheld. Now prison is like hospital, because if you are a criminal, it means something is wrong. So then instead of being punished or being tortured or being killed, you are rehabilitated so that you become a better person. You know, there are some people, when they are taken into prison, they feel like it's the end of the world. They feel like the world has ended. For example, somebody like Otis Ochuodo was sentenced to death. He was condemned. They feel like that's the end of them. There is no way forward. What can you tell such people? Well, such people, I tell them that they have to live on hope, because all of us live on hope. I'm not sure that I will wake up tomorrow, but I hope I will do so. So then when it comes to prison, especially those like Otis Ochuodo, they are segregated. They have their special block because they are perceived to be extremely dangerous. So then there they are called condemned, because once you are serving death sentence, because in Kenya they don't hang people, but they commute that sentence to life sentence. Now, I tell them to have hope. I always tell them to have hope, and I usually give them example of Nelson Mandela. Mandela was in prison for almost 3 decades. He came out and became president of the Republic of South Africa.
So then anybody can come out of prison and still become responsible citizen, work hard, have a family, and then live within the confinements of the law, and you're protected. With that, I remember a story. One time I came from Kodiaga Maximum Prison. I was driving back to Homa Bay, but I branched at a Hero filling station to refuel car. And then I had somebody calling from behind the shop. Hey, Father Norma, Father Norma. They call me Father Norma in prison because I tell them, Sare Norma, Chil Kulna Yesu Kila time. So they baptized me Father Norma. So they call me Father Norma. And then I said, this name is only known in prisons. But here, who is this calling me Father Norma? So he came, and then he told me, Father Norma, I'm happy to see you here because I was condemned. I was serving death sentence and had been in prison for 15 years. I never thought that I would ever come out and see my people, my family. I'd lost all the hope. But you kept on telling us that we must live, you know, we live with hope because we know that better things will come tomorrow. And then there was, so he reminded me of a story that they had once in that segregated block, the condemned block. There were 20 of them. So there came up a debate among themselves, and that they said, now suppose you go back home after 10, 15 years, and you find your wife with more kids than you left her with. So what would you do? And then 19 of them said, I'll get a panga, and then take it to the grinder. I come back and I cut the children and the wife into pieces. But him, he said, no. What I do, if God gives me opportunity to come out here, I go back home. Then I find my wife there. First, I'll go down on my knees to thank my wife, because some stay only a week or a few days after you are arrested and sentenced, maybe, then they disappear. But here is a woman who is there for you and taking care of your kids and taking care of your family. So what I do is that I will go down on my knees and thank my wife, and then I will embrace those children as my own. And then he gave a testimony. He said, he found the wife, he left the wife with the 2 kids. And then he came back and found the wife with 1 more kid. So she had 3 kids. And then he told me that that kid, who is not his, since he started school, is number 1, up to class 4. But his own, they are as opportunity to change to be better people. And because other people had their mindset that they are still criminals, even if they come out again, they will still remain criminals. So he told me, God is not a fool to let you come out and continue with crime, but God will help you if you have resolved to change, be reformed, be a good person. So that is how he came out of prison. And he believes that after making some appeals, and he was there for over 15 years. What are some of the challenges you face as a chaplain in the prison? Some of the challenges I face, one of them is that some of them have lost hope completely. And I remember one time one of the offenders, we call them inmates, asked me, Father, you know, I'm on death sentence, and now I've been here for 10 years. Why don't you ask the government to hang me? Because that is what I deserve. Why do they keep me here for so long? So how do you preach to this kind of a man who has lost all the hope, but does not know that God gives another opportunity, another chance, so that you change? And by the fact that you are condemned does not mean you will die in prison. A lot of many people have come out of prisons, and they are doing very well outside there. And I do follow them. Some of them are doing very well. They have families. Others found their wives and children went. Others started new life altogether. But they are doing well. Like Otis here has just confessed that he's now at home, working hard. And so he's happy and enjoying life because he made about time to become a good citizen. And that is actually what we are working, doing day and night in prison. We do reformation, rehabilitation, and reintegration into the community. Because these people come from the community, then after serving the sentence, they come back to the community. And that's why we have to go around to sensitize the community to know that they have a right to come back to the community when they are reformed, because that is their right. They have to be back. So we persuade people to accept them
So acceptance is sometimes very difficult. In some places, people get out of prison and they come and they receive, you know, their reception is very hostile. So they have to go into exile. And then another challenge is that these people, they feel lonely because they miss families. And for us to mitigate that, we have, especially in Nyanza region, we have formed faith-based communities from schools, from churches, to come and visit them. Because today prison is open, that people can come and see what is happening there. They can come pray with them. They can come and bring them some gifts. So there has been a lot of progress that the Kenya government has taken to do prison reforms. Yes. What is your message to those stereotyping those who have come out of prison? Yeah, my message to them is that we are all human beings and we do fall and rise. Sometimes you may commit an offense, not willingly. Sometimes you might find yourself in a situation that you did not decide to be in that situation. So if it happens, then the law is very clear, you are an offender, and therefore you are dealt with according to the law. But then it is not the end of the story. There is another chance, there is another time. So all that you need is that you must restore hope, and then you must be open to be corrected, to be reformed, and then finally be rehabilitated back into the society so that you become somebody who can now join the rest of the people of the society to build our economy and to raise up your family, and that's it. You know, people engage in crime, but crime is not good. So what can you tell those people who engage in crime or those who are thinking of engaging in crime? Now, those who are thinking of engaging in crime or those who are already engaging in crime, I would advise them to stop it altogether. Because crime will take you nowhere. Because if you rub the law the wrong way, then you lose your life. Yeah, and a lot of people have lost their lives, as Otis has confessed. So I would advise them to do something constructive in life, something that can help them. You don't have to have a university degree in order to live well. I always tell people that success is not only in books. Success is in farming. Success is in business. Success is in sports. So let these people engage in, you know, productive activities that will help them and help the society at large. How can the community and the government all together help in supporting these people who have come out of prison? Already we are doing that, because that is why where we work, our departmental objective is that we do reformation, rehabilitation, and reintegration into the community. That's why we as chaplains, we become link pins, you know, between the community and the prison. So that's why when we are in prison, we give them hope, and then when we come out here, we sensitize the community about the rights and privileges of an offender after serving the sentence, because people have a tendency of thinking that once you are sentenced, then you should die in prison. Yeah, as I said before, that prison today has become like a hospital where people go and then they are reformed, they come back to the society. So I asked them that they should have the understanding and know that these people are human beings, they have their rights, therefore after serving the sentence, they should be accepted back in the community because they have reformed and become part and parcel of the society. As you've been working in prisons and talking to these prisoners, are there any, those whom you've been talking with in the prisons and you've found them, they have come out and they're doing something productive? Of course, many of them, because today, as the policy of the government is that the prison is open place. People can go and see what happens there, visit the inmates. So what we do is that when the offender is being discharged, we as chaplains are there to witness, and we'll find that we have also followed up to the home, the background of the offender, and we have gone there to prepare to test the ground and see whether there is hostility or there is acceptance.
So we'll only allow this offender to come back to the village after we know that there is acceptance. And therefore, it works out because then we collaborate with the communities and the government and the communities. We as chaplains become a linchpin so that we create that awareness and that acceptance. Then it works out. How do you feel as a chaplain when those whom you've been talking to in the prison, you come and find them doing something productive in the society? Yeah, that is my joy. That is my joy because one of the reasons why people take to crime is because of maybe of poverty, because of joblessness. But I always tell people that you find that even people who have gone to school and have even university degrees, still they are crying out here that there is no job, there is no job. No, because education must make you creative, innovative, and productive. So there is what we call self-employment. That some people have got, big chunk of land which is lying fallow. They should engage in agriculture, yeah, because education makes you, a think tank for your village and for the rest of the world. So people should embrace, the spirit of work, ethics, and professionalism at the same time, so that if you are not given job by government, you create job, so that you get something to help you, to help your family. Yeah, and always I teach people, even in church, what we call self-reliance and sustainability. I feel very, very hard when a lot of time I see people, even world leaders and people going around the world into big conferences in Paris, Washington, D.C., going to discuss issues of climate change, food security, hard drugs, all these things. But at the grassroots, in the villages where people are, nothing completely is going on. So we should mobilize people right from the grassroots. We sensitize them. We tell them the importance of green economics so that they can plant the trees, they take care of water sources, and then they work hard, produce enough food to sustain their families and the economy. That is the way forward. Yeah. For example, how many people, the people you've mentored, for example, how many do you know of whom you've met outside here after prison, and what are they engaging in, and how do they relate with you now outside that they're outside of prison? Yeah, it is a number of them because, since I started working with the Kenya prisons, I've done this work for almost 1.5 decades. And through this, I've seen many of them come into prison, many of them come out, some of them are still in prison. And I know them, I've followed them. Some of them have become very good carpenters. Some of them have become very good builders, constructing, houses and other things. Some of them have become very good farmers because in prison, the Kenya government has, made it possible for people to take courses, vocational training, carpentry, masonry, agriculture, and even those who have the capacity to study, they can even take technical courses like computer engineering, and they are doing that. So a lot of these people have come out of prison better than they went there. Some of them, of course, a few cases, others may remain, adamant and become jailbirds. They leave, they come back, leave, they come back. But generally, over 80%, they are good people. And I know even of a boy, because, I am a musician myself, I'm a rapper. And this is one of the tools that I use in prison. Because these are people who are hopeless, others are thinking of their families, they cannot see them, others are serving death sentence, they will never see their families again, they will never come back to their village, so they are devastated. But when I go there, nawangushia mistari, mafiu, machache, they become happy and so forth. So I know a boy who came out of prison, and he's called Vin Lil. So he's now outside there doing some business, also doing music and doing some farming. Oh, it is wonderful. It is beautiful to see them, reformed. Yeah. As a lover of music, as you've said, you're a rapper. How many inmates have you mentored into music now? No, a good number. So many of them. I told you I've been in the system for over 1.5 decades. So they come, they go, they come, they go, but a lot of them, yeah, a good number of them, yeah. Ladies and gentlemen, that's Father Masa, or as the inmates call him, Father Norma. And Father Norma is one of the most digital priests in the Homa Bay Catholic
in the Catholic Diocese of Homa Bay, or rather in the Catholic in Kenya. And Father Masai said he's a rapper, and maybe Father Masai you could do something, huh? Huangushe mistari kidogo wajue yeye ni Father Noma, Father Masai. Well, so I usually compose my music depending on the circumstances, the situation, all that. So my songs revolve around corruption, poverty, hard drugs. So like when I deal with the youth, I want them to come to church. So I tell them, hi Joe, mambo vipi, mambo poa, mambo cool, mega rap, jina langu Sweet Paul, ninaroga kama njiwa with nguvu kama soldier. Emie Sweet Paul nikilog on ma, ikunduru inafata mamanzigo tipsi, vijana rukaruka, swaga ya kunguru, vijana come church. Yesu nemesea tena ndiye sonko, miujiza amidu, Bethania, Galilaya na Naini ya. Watu wengi amefidi kwa mikate na samaki bila bill. Lazaro amiraise kwenye dead, Bethania ifurahi. Nani kama we Alpha na Omega, Yesu we ni sonko. Sonko, mawazo kila siku. Mawazo kila siku, nimechoka kukuhustle. Afrika ni shamba la wanyama, maskini hana elimu, mulo wala keja. Destiny tumegoogle kama Luther King na Yesu yu rada. Bila shaka tuta overcome. I'll see you. Check him out. That's Father Noma, Father Masai, or if you like, call him Father Paul Ogala. Ladies and gentlemen, this is LTV Kenya, and this is my story. This is a segment that will be coming to you live each and every Saturday from 3 p.m. Subscribe to our YouTube channel, LTV Kenya 1. Also follow us on Twitter and Facebook at LTV Kenya. And if you have a story that you would like to share with us, just as we've heard from Otis Ochuodo, you can get into link with us through our Facebook, that is LTV Kenya. Thank you so much for watching for today. Otis Ochuodo, thank you so much for coming through. Father Masai, thank you so much for coming through. Ladies and gentlemen, this is LTV Kenya, home of the best. I'm Odhiambo Shem. Till next Saturday, thank you.